مرحبا، كيفكن اليوم؟ اليوم بدي اعمل حلو اجت الصيفية، وفي عندي هيك جزر. عندي هون كيلو من الجزر قشر. الوصفة بتاخد 2 كوب سكر، وعلبة من الجيلاتين، ليمونة. Okay. Hi everybody. Today I'm gonna make some sweet with a carrot and a coconut. I have here 1 kilo of carrot. It's peeled already. Right there. And I have 1 jelly. It's an orange jelly. And 2 cups of sugar and 1 lemon and a coconut. This is the ingredients, okay? So now هلا بدي ابرش الجزر، وبعدين بقولكم شو بعد بدي اعمل فيها. I wanna grate the carrot. Okay, like كيف بتصير. Look how it looks. Okay. Like that. Alright. هلا نحطهم بهالطنجرة. Alright. وبنضيف عليهم الكوبين سكر. They put in the pot, and I'm gonna add the 2 cups of sugar on it. There is no water, no anything, just the sugar and the carrot. بدون مي ولا شي، بس السكر، وهم بنحطهم على النار لأن الجزر حتنزل المي. The carrot is a lot of water on it, okay? So just like that, هحطهم على النار لمنهم يصيروا كل المية تروح منهم. I'm gonna put on the stove until it's like very very thick, and I'm gonna show you after that when we're gonna put the orange jelly. Okay, خلينا نطلع عليهم. Let's see what's going on here. You see? No water, no nothing, just the sugar and carrot. بدون مي ولا شيء، بس السكر والجزر. خليهم ياكلوا ليعقدوا مشان نحط لهم الجيلاتين. Okay? Look how gorgeous. Okay. هلا خليكم نشفت المي. This is just a little bit of water on it. Now we're gonna squeeze 1 lemon. هصلها حامضة. And I'm going to add the orange jelly. بدي احط لها هذه على برتقان. Okay, it's orange. وحدة. I'm gonna let them simmer like about 5 minutes. خليهم يغلوا شي 5 دقايق، وبدي طفي عنهم وخليهم يبردوا. Okay,
and after 5 minutes I'm gonna turn off the stove and I let them cool very well. All right, so I'll be right back with you guys. Okay, نرجع بعد شوي نعملهم مع بعض. هودي بردوا. It's cold already. هلا بدنا نجيب لهم هذا الكب كيك. Okay, this is a cupcake baking cup. Okay, so I have a coconut here and جوز الهند المبشور او المطحون. اوكي هلا انتوا بتشوفوا دايما عندي المتة هون مش هيك؟ انا هيك بحب. شوية مي باردة نغطيتها بالمي. اوكي نعملهم حسب ما نحنا any size. I like this size. Okay, this is a coconut over here. And I'm gonna have something else. حطوها بالجوز الهند هيك وبتروح هون just like that. Okay, it's easy. شايفين كيف؟ any party you have, any friends that come to your house, you're gonna have it. It's very good. يعني إذا عندكم شي مناسبة عيد ميلاد شغلي يعني فيكم تعملوها وبتقدموها كثير طيبة. وأكثر شي يعني بالصيف نعملها هون. اوكي شوفوا ما احلاها. It's very good. اوكي انا حكفي هذي وبرجع لكم بعد شوي. اوكي اوكي I'm done with them. Look at that. شوفوا ما احلاهم. Very nice. Any occasion, birthday, anything, you can make it. Looks good, right? فيكم تعملوهم لشو ما كان يعني عيد ميلاد او انتوا رفقاتكم او شي يعني كثير بتبين حلوة كمان البرزنتيشن تبعولهم. كثير طلعوا مناح. Very good. You have to keep this in a refrigerator because you know it should be cold all the time. لازم دايما تخلوهم بالبراد. اوكي بتقدموهم ساعتها بتقدموهم تطلعوهم من البراد. Okay, thank you for watching. I hope you try and like it. Don't forget to go to youtube.com Samiha recipe. You can find all my recipe. Subscribe to my channel and give me a like. ما تنسوا لا تروحوا ل youtube.com سميحة الريسيبي تشتركوا بالقناة بتلاقوا كل الريسيبي تبعي هوني. واذا عندكم شي تعليقات فيكم تسألوا. اوكي وشكرا على متابعتكم ونهاركم سعيد. باي باي. Thank you. Have a good day.